Oh, right. Good morning, Vanenda. The last class, we are discussed about this electric flux density. What is a flux and what is a flux density? Based on this flux density, how we can calculate the electric field intensity. Uh, one more time, we have to discuss about this electric flux density. Here, whatever the flux is there, we can calculate by using the electric field. Electric field by using the total flux equation. This is the total flux of any vector. Total flux of any vector. Flux is equal to surface integral of A dot ds. ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా హౌ మచ్ డెన్సిటీ ఈస్ దే. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. హియర్ one surface area you can assume in the surface area how much electric field should be there, how much flux should be going to outside. That we should know means what is the surface density we have to know. That's why here total flux మనకు రావాలంటే we should know the we should assume one we should assume one term that is the electric flux density. Then we can find the total electric flux on that particular surface area. That's why we can assume the electric flux density. Electric flux density D equal to epsilon naught into E. What is epsilon naught? What is epsilon naught? హలో, వాయిస్ వినబడుతుందమ్మా ఇప్పుడు? Hello, my voice is audible or not? Yes, sir. Here in the last class, we are discussing about this electric flux density, introduction about that electric flux density. Now also some briefly we have to do this electric flux density. What is electric flux density? By using this electric flux density, how we can calculate the total flux, and from this electric flux density, how we can calculate the electric field intensity and force also. Now we have to find the total flux due to the electric field. We can calculate the total flux due to electric field on particular surface. We must know that what is the electric flux density. ఎందుకు ఈ density అనే terms మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే, if we can assume one line, for example, if the line, what is the total charge we should find along the line means we should know the line charge density. If we should find the total surface, find the one surface area, we can find the what is the charge, total charge on that particular surface area. We should know the what is the surface charge density. అట్లాగే మనం వాల్యూమ్ ఒక వాల్యూమ్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వాల్యూమ్ లో టోటల్ చార్జ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ we should know the వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. అట్లాగే the same thing, if you find the total electric flux, total electric flux on that particular area, particular surface area, we should know what is the electric flux density also on that particular surface. That's why we can assume one term electric flux density, that electric flux density D equal to epsilon naught into E. ఎందుకు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ యూజ్ చేస్తుంది? టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంది ఆ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి, హౌ మచ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది, ఆర్ డైరెక్షన్ ఇంకా రివర్స్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, through that particular surface area నుంచి how much electric field should be go, or how much electric field should be come on that particular surface area, that we should find the electric flux.
ఈ టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎంత ఉందో మనకు తెలవాలంటే కంపల్సరీ వీ షుడ్ నో ద ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. How much density per the surface per meter square, how much electric flux should be go, or how much electric field should be come. That we should by using that one, we should define one term, that is electric flux density. That electric flux density d equal to epsilon naught into E. D equal to epsilon naught into E. The total flux we should calculate by using the flux density into surface area. సర్ఫేస్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ థీటా డిఎస్. ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది మనం కార్టేషియన్ తీసుకోవచ్చు, సిలిండ్రికల్ తీసుకోవచ్చు, స్ఫెరికల్ తీసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ as ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ వి హావ్ టు టేక్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. ఇంతకుముందు మనం వాటి మీద కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఏవైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, దిస్ కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈ ఈక్వల్ టు డి బై ఎప్సిలాన్ నాట్, డి బై ఎప్సిలాన్. కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా ఇంతకుముందు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈక్వేషన్స్ బికమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ఫైనైట్ షీట్ ఆఫ్ చార్జెస్ తీసుకుంటే ఇన్ఫైనైట్ షీట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఏమొచ్చింది, రో ఎస్ బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. బట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్, దెన్ రో ఎస్ బై అట్లాగే వాల్యూమ్ చార్జ్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రోబీ బై రోబీ ఇంటూ డీబీ బై 4 బై ఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ మీన్స్ ఎప్సిలాన్ నాట్ should not be there, should not be there. Why? Because here d by epsilon not equal to e, d by epsilon not equal to e, epsilon not into e equal to d. And epsilon not cancel అయిపోతే the equation should be the q by 4 pi r square. That is the if we can give the point charges, the d equal to q by 4 pi r square, 4 pi r square. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం one problem we have solved in the last class. The same problem is there. Here determine d bar at 4 comma 0 comma 3 if there is a point charge 5 pi millicoulombs at 4 comma 0 comma 0 and line charge 3 pi millicoulombs per meter along the y-axis. And ఇప్పుడు లైన్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఇచ్చింది కాబట్టి టోటల్ లైన్ చార్జ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాయింట్ చార్జ్ ఇచ్చింది కాబట్టి బై యూజింగ్ ద పాయింట్ చార్జ్ వి షుడ్ ఫైండ్. నౌ హియర్ టోటల్ డెన్సిటీ మనకు రావాలి అంటే, టోటల్ డెన్సిటీ రావాలి అంటే we should find out what is the density at this point and what is the density along this line, along this line. And ఇక్కడ లైన్ కూడా మనకి ఏ యాక్సిస్ లో ఇచ్చింది, y యాక్సిస్ లో ఇచ్చింది, గుర్తుపెట్టు, y యాక్సిస్ లో లైన్. నౌ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే పాయింట్ చార్జ్ దగ్గర వాట్ ఇస్ ద డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. b ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ q by 4 pi r square ar. ar by r square అయితే ఏమవుతుంది, r bar by r cube అవుతుంది కాబట్టి r minus r dash by r minus r dash cube. Now what is r minus r dash? Here this is the r and this is the r dash. 403 minus 4 కాబట్టి 0 comma 0 comma only z axis only we can get the value. Now q value ఏమవుతుంది, 5 pi millicoulombs, 5 pi into 10 to the power of minus 5 pi and vector is a 0 comma 0 comma 3 and 4 pi r square r cube ఉంది కాబట్టి 0 comma 0 comma cube. కాబట్టి ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0 square plus 0 square 3 square whole cube, 3 square whole cube కాబట్టి 3 cube వస్తుంది. now 3 cube 27 and 5 by cancel, 5 by 4, that should be comes as a minus 0.138 and x direction value లేదు, y direction value లేదు, only z direction value ఉంది కాబట్టి z direction. Now here we should find the line charge density based upon the E electric field intensity. If we can take the line charge rho L by 2 pi epsilon naught into rho, అది కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ ఈక్వేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకోండి. ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నుంచి కూడా చెప్తున్నాను, ఫార్ములాస్ వచ్చినట్టు మీరు నోట్ చేసుకోండి. డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై 2 pi ఇంటూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉండదు, డి ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డినామినేటర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంటుంది, rho L by 2 pi. Now what is the rho and what is the rho L?
Rho value they given 3 pi millicoulombs per meter, and what is the rho we should find? What is the rho we should find? Here arrow bar equal to here ఇది రో వాల్యూ 5 ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా మనకి డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ బేస్డ్ అపాన్ దట్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే కంపల్సరీ దాని రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఒకటి మనం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. దాని రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ కనుక మనం వేయలేదు అంటే మనకు కరెక్ట్ అర్థం అవ్వదు. Here y-axis the line should be there 3 pi coulombs per meter. Here this point charge minus 5 pi coulombs at 0 comma 0 comma 4 comma 0 comma 0 means 4 అనేది x-axis 0 అనేది y-axis కాబట్టి x-axis మీద 4 అనే పాయింట్ దగ్గర -5 millicoulombs -5 pi millicoulombs and along the line 3 pi. Now we should find the d at 4 comma 0 comma 3. 4 comma 0 comma 3. 4 comma 0 comma 3 means y-axis should be the 0. 4 comma 3 means only that have the xz component. xz component. And ఇప్పుడు నాకు ఈ డిస్టెన్స్ రావాలి, మీన్స్ రో వాల్యూ రావాలి అంటే ఫ్రమ్ ద z axis to this point నాకు డిస్టెన్స్ రావాలి. ఈ డిస్టెన్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే z యాక్సిస్ అండ్ x యాక్సిస్ వాల్యూస్ ని మల్టిప్లై x యాక్సిస్ వెక్టర్ అండ్ దిస్ వెక్టర్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే సరే, యాడ్ చేసుకుంటే ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. x యాక్సిస్ అండ్ z వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా 403. Based upon this 403 we should find what is the rho value. Rho value మనకి ఎట్లా వస్తుంది? This from origin to this distance, from z axis to this distance. Z axis లో ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా తీసుకోండి, మనం బేస్డ్ అపాన్ మనకు ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఆరిజిన్ దగ్గర టచ్ అవుతున్నాడు. బై యూజింగ్ ద ఆరిజిన్ we should take the radius value. That's why from this radius value from the origin to this point కాబట్టి 0, 0 403 minus 0, 0 ఆరిజిన్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి రో అవుతుంది కాబట్టి దట్ రో వాల్యూ షుడ్ బి ద 5. ఏరో బార్ షుడ్ బి ద 403 minus 0, 0, 0 denominator 5 అంటే 4ax bar plus 3az bar. 4ax bar plus 3az bar. 4ax bar plus 3az bar and dl value ఉంది rho l value ఉంది. What is the rho l? Rho l should be the 3 pi millicoulomb. The 3 pi millicoulomb we can substitute and 2 pi into rho and a rho bar అంటే కూడా rho bar by మాడ్యులస్ ఆఫ్ రో అవుతుంది కాబట్టి రో ఇంటూ రో స్క్వేర్ denominator that's by 25 4ax by 3az. దీన్ని ax డైరెక్షన్ అండ్ z డైరెక్షన్ లో మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే there we can get this value along the line. ఇప్పుడు నాకు టోటల్ డెన్సిటీ రావాలి అంటే పాయింట్ చార్జ్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డెన్సిటీ అలాంగ్ ద లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డెన్సిటీని అడిషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ ప్రాబ్లం స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో దిస్ ప్రాబ్లం ఇంక్లూడ్స్ ద యాజ్ వెల్ as పాయింట్ చార్జ్ అండ్ కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ రెండు కూడా మనకి ఒకటే ప్రాబ్లం అది మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇలాంటి అడగవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు దీనికి ఇదే ప్రాబ్లంకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, సేమ్ ప్రాబ్లం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏమొస్తుంది? దిస్ ఈక్వేషన్ we should get the epsilon and this equation also we should get epsilon. Denominator we should get epsilon so that we should multiply epsilon naught value we can substitute and get the value. Then we should find the e. Okay. Now the next topic is a very important topic. That is the Guass law. And from this Guass law we should derive one Maxwell's equation. First Maxwell's equation. Now what is the Guass law? Now Guass law states that total electric flux
through any closed surface. Electric flux through any closed surface equal to the total charge enclosed by the surface. Closed surface అన్నాము అంటే that have some dimensions. Closed surface అన్నాము అంటే have some dimensions. ఇప్పుడు మనం xy plane లో surface assume చేసుకున్నామంటే that x value should be the finite and y value should be the also finite. That's why the closed surface will come. Closed surface means that have some dimensions. అది xy plane అయితే xy directions, yz plane అయితే yz direction, rho theta direction లో ఉంటే rho value and theta value. ఓకే, ఇవన్నీ డైరెక్షన్స్ లో కంపల్సరీగా the direction value should be there. That's why the surface should be the closed surface. Now what is the Gauss law states that Gauss law states that the total flux through any closed surface, closed surface equal to the total charge enclosed by the surface. Total charge enclosed by the surface. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఫ్లక్స్ అనే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు we should use the equation as a d dot ds. అదే చార్జ్ కనుక మనం యూజ్ చేసినప్పుడు చార్జ్ అనేది అది ఆ సర్ఫేస్ పైన కాదు, టోటల్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూమ్ వి కెన్ టేక్, టోటల్ వాల్యూమ్ వి కెన్ టేక్. ఎందుకంటే చార్జ్ అనేది మనం ఏదైతే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మొత్తానికి నేను చార్జ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో చార్జ్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఎన్క్లోజ్ బై ద సర్ఫేస్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ గాస్ గా ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ద ఈక్వేషన్ అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ psi is equal to q enclosed. ఇది ఒక్క ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ డెఫినేషన్ రాదు. psi is equal to q enclosed. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. You should write the definition of the Gauss law. Flux. Psi is the flux, q enclosed. కాబట్టి Gauss law states that total flux enclosed by any closed surface equal to charge enclosed by that particular surface. Charge enclosed by that particular surface. So flux అన్నాం కాబట్టి flux equation ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ flux అన్నాం కాబట్టి that electric flux equal to d dot ds and that surface is a closed surface. And గుర్తుపెట్టుకున్నాము ఇంటిగ్రల్ లో కనుక ఇలా సర్కిల్ మార్క్ చేసామంటే దట్ మీన్స్ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకుని క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. చెప్పండి హలో. సర్ఫేస్ తీసుకున్నామంటే దిస్ ఇండికేట్ ద క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, సర్కిల్ ఇండికేట్ చేసేది. అదే ఒకవేళ ఇక్కడ లైన్ తీసుకుని ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది అంటే దట్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ లైన్, దట్ ఇస్ అ క్లోజ్డ్ లైన్. నౌ దిస్ ఈక్వల్ టు d dot ds. Now this is equal to d dot integral total surface d dot ds. ఎందుకంటే డెఫినేషన్ స్టేట్ దట్ total electric flux is any closed surface equal to total charge enclosed by the surface. Total charge enclosed by the surface. Enclosed by అంటే మొత్తం ఆ సర్ఫేస్ లోపల కానీ ఇన్ టర్మ్ లో కానీ మొత్తం ఎంత ఉంది చార్జ్ ఎంత ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్పేర్ కనుక తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేర్ కానీ ఒక రూమ్ కానీ తీసుకోండి, ఈ రూమ్ లో టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద సర్ఫేస్ అన్నామంటే ఆల్ సర్ఫేసెస్ షుడ్ కమ్, ఆల్ సర్ఫేస్ డైమెన్షన్స్ లో టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రూమ్ ఉంది అనుకోండి, రూమ్ కి ఆల్రెడీ మనం చెప్పినట్టు హౌ మెనీ సర్ఫేస్ ఆర్ టోటల్ 6 సర్ఫేసెస్ అంటే టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద సర్ఫేస్. టోటల్ చార్జ్ అన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ లో వచ్చిన చార్జ్ అంటే మాత్రం ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ మాత్రం మనం తీసుకుంటాం. టోటల్ చార్జ్ అన్నాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ చార్జ్, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, total value we can get the total charge and whatever the charge is there, that charge enclosed by all the surfaces. That's why here we can take the charge is equal to rho v dv. ఎందుకు dv తీసుకున్నామంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకున్న మీ రూమ్ తీసుకుంటే టోటల్ 6 సర్ఫేసెస్, ఈ ఆల్ 6 సర్ఫేసెస్ లో కూడా మనకి హౌ మచ్ చార్జ్ అనేది రావాలంటే
టోటల్ 6 సర్ఫేస్ మనం యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసే బదులు టోటల్ 6 సర్ఫేసెస్ యాడ్ చేసే బదులు టోటల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి that's why this psi is equal to q enclosed psi is equal to integral d dot ds equal to integral rho v and dv rho v dv. Now ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ కాబట్టి d dot ds is equal to rho v and d rho v d d dot ds is equal to rho v d. ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియల్ వెక్టర్ కాంపోనెంట్ మనం చేసినప్పుడు 4 అప్లికేషన్స్ చూసాం. ఏమేంటి అమ్మా దట్ 4 అప్లికేషన్? gradient, divergence and curl and Laplace. In that, two theorems will come for the divergence as well as curl. Divergence కి వచ్చే థీరం వచ్చేసి డైవర్జెన్స్ థీరం, కర్ల్ కి వచ్చేది వచ్చేసి స్టోక్స్ థీరం. డైవర్జెన్స్ థీరం ఏం చెప్తుంది ఒకసారి చెప్పండి అమ్మ, ఎవరన్నా నోట్స్ చూసి కూడా చెప్పొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద డైవర్జెన్స్ థీరం స్టేట్స్ దట్ ఆర్ స్టోక్స్ థీరం స్టేట్స్ దట్. ఈ రెండిట్లో మనకి ఏ థీరం అయితే అప్లికేబుల్ ఉందో దట్ థీరం వి షుడ్ అప్లై ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. డైవర్జెన్స్ థీరం అయితే డైవర్జెన్స్ థీరం, కర్ల్ అయితే కర్ల్. ఎందుకంటే మనకి హియర్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ద సేమ్, బట్ హియర్ this integral is a volume integral and this is a surface integral. Now this integral also we can become as a volume integral, then these two terms should be the same. When that the two terms should be same, and we can convert this surface integral into volume integral by using the divergence theorem. Divergence theorem states that integral d dot ds is equal to del dot. ఇక్కడ ఏ ఉంది అనుకోండి, a dot ds is equal to del dot a into dv. ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాం టోటల్ ఫ్లక్స్ enclosed by that surface equal to divergence of that vector over a volume. అది మనం డైవర్జెన్స్ థీరం చెప్పినప్పుడు మనం చెప్పాం. ఒక్కసారి మీ నోట్స్ ఒకసారి తిరిగేసి ఒక్కసారి చూడండి. డైవర్జెన్స్ థీరం డెఫినేషన్. డైవర్జెన్స్ థీరం states that whatever the vector is there along the closed surface, that vector closed surface equal to divergence of that vector in value, in some value. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇంటిగ్రల్ d dot ds is equal to వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ del dot d dv. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. డైవర్జెన్స్ థీరం స్టేట్స్ దట్ టూ డెఫినేషన్స్ మనం రాసుకోవచ్చు డైవర్జెన్స్ థీరం. ఫస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ ఏంటంటే టోటల్ ఫ్లక్స్, ఎందుకంటే a dot ds అన్నామంటే ఫ్లక్స్ వస్తుంది. టోటల్ ఫ్లక్స్ along the surface equal to divergence of that vector in a value. ఇది ఒక డెఫినేషన్. సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఎనీ వెక్టర్ along the closed surface, equal to divergence of that vector in a value. ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ లో ఏదో ఒక డెఫినేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ డెఫినేషన్ డైవర్జెన్స్ థీరం వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. అది కూడా సర్ఫేస్ ఇంటీరియర్ వచ్చిందంటే దాని వాల్యూమ్ ఇంటీరియర్ చేంజ్ చేయడానికి డైవర్జెన్స్ థీరం యూజ్ చేస్తాం. యూ కెన్ యూజ్ సర్ఫేస్ ఇంటీరియర్ చేంజ్ టు వాల్యూమ్ ఇంటీరియర్. ఓకే, డైవర్జెన్స్. నా ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ d dot ds is equal to del dot dv. ఇప్పుడు this term and this term should be same. Same కాబట్టి from this equations 4.41 and 4.42 we should write as a rho v equal to del dot d. This rho v equal to del dot d we can call as a first Maxwell's equation. ఇక్కడ ఒక స్టార్ మార్క్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోండి. The first Maxwell's equation for electrostatic field is del dot d equal to rho v. Then definition first Maxwell's equation definition ఏం రాస్తారు? d అనేది ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కాబట్టి divergence of a flux density equal to
volume charge density. Divergence of a electric flux density equal to volume charge density. This is the first Maxwell's equation for differential form. This is differential form. First Maxwell's equation differential. Integration form అంటే ఏంటంటే this is the integral form. Integral form ఇది differential form. Question లో కూడా కంపల్సరీ మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి. Write the four Maxwell's equations in differential form అన్నాడంటే we should write these del operator related equation. If they write as a integral form means you should write these integrals only. అదేది మెన్షన్ చేయలేడంటే ఇక మీ ఇష్టం, మీరు ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు. Now this is the first Maxwell's equation. Now now here we can take one example. What is a Gauss law? Gauss law. Here two volumes are there. One is a V1 and V2. V1 volume ఏమున్నాయంటే two point charges ఉన్నాయి. Two charges ఉన్నాయి. One is a point charge is -5 nanocoulombs, and here one differential volume is 10 nanocoulombs. ఇది ఇంటర్నల్ గా V1 and V2 వాల్యూమ్కి వచ్చేసరికి టూ అవుట్ సైడ్ 15 nanocoulombs and 20 nanocoulombs. Now according to Gauss law, one second. Here V1 one value is there and V2 one value is there. Now this V1 value internally have the 10 nanocoulombs, like 5 -5 nanocoulombs. Here V2 15 nanocoulombs and 20 nanocoulombs. Now according to Gauss law, uh, total flux enclosed by the closed surface, total flux enclosed by the closed surface equal to total charge enclosed by the surface. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా టోటల్ చార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాలో టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ బై దిస్ సర్ఫేస్, టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎన్క్లోజ్ బై దిస్ సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ బై దిస్ సర్ఫేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ బై ద సర్ఫేస్ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ ని నేను ఈ రెండు చార్జెస్ ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఆ రెండు చార్జెస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. కాబట్టి V1 వాల్యూమ్కి వచ్చేసరికి ఈ ఇంటర్నల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి ఫ్లో ఏమవుతుంది అవుట్ సైడ్ దిస్ outside of this V1 value. కాబట్టి total charge enclosed by the surface means we can add this 10 nanocoulomb minus 5 nanocoulomb. Total ఎంత అవుతుంది 5 nanocoulombs total charge is there means total flux కూడా ఏమవుతుంది 5 nano total flux along this closure. అయితే ఈ V2
Volume question. V2 volume question. There is no any charges along the surface is there. Why? Because all the point charges, all the charges is there outside the V2, outside the V2, not inside this point, not inside the V1. Outside the V2 ఉంది కాబట్టి this value is equal to 0. V2 total flux equal to 0. Here V1 లో వచ్చేసి total flux వచ్చేసి 5 నానో 5 నానో కూలుమ్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ 5 నానో కూలుమ్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ 5 నానో కూలుమ్స్ పర్ మీటర్. అదే V2కి వచ్చేసరికి there is no any charges crossing through this surface. That's why the total charge should be equal to 0. Total charge 0 అయింది అంటే total flux also should be equal to 0 along this V2 value. This is a simple example to find the Guass law. According to Guass law, what is the total flux? According to Guass law, what is the total flux? Flux into find out చేయాలంటే charge తెలిసి రాదు. And charge find out చేయాలంటే flux density తెలిసి రాదు. Total charge మనకు తెలవాలంటే flux density find out చేస్తే చాలు. ఇది అకార్డింగ్ టు గాస్ లా మనకి ఒకటి తెలిసి ఇంకోటి ఫైండ్ అవుట్. Now the next one is the applications of this gas law. Applications of this gas law అయినప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదమ్మా, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ నేను అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గాస్ లా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అకార్డింగ్ టు గాస్ లా అన్నామంటే we can have some surface area according to Guass. ఎందుకంటే Guass law state that whatever the total flux along the surface or any closed surface equal to charge enclosed by the surface. అందుకోసం నేను ఏం చేసిన అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ Guass law ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు we can assume one surface area. That surface area should be the spherical coordinate system అవ్వచ్చు, cylindrical coordinate system అవ్వచ్చు, కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కూడా ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా we can assume that surface area it should be the normal or tangential. What is the normal component? Like ఇప్పుడు ఒక వెక్టార్ ఉందనుకోండి, that vector have the normal component as well as tangential component. What is the normal component and what is the tangential component? Normal component means that that particular point that vector should be the constant. There is no any direction. If the tangential component means that value should be the equal to 0 along the surface. That's why we can assume the normal component or tangential. ఒకవేళ నార్మల్ కాంపోనెంట్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకో, నార్మల్ కాంపోనెంట్ కనుక తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ d డాట్ ds కనుక చేస్తే d వాల్యూ షుడ్ బి ద కాన్స్టెంట్ అలాంగ్ ద సర్ఫేస్. అంటే ఆ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఏరియా పైన దిస్ d వాల్యూ షుడ్ బి ద కాన్స్టెంట్ and ds is also as a constant value on that particular surface. Then we can take as a taken as a d is a normal component. అదే ఒకవేళ tangential component తీసుకున్నాం అనుకోండి, this value should be equal to 0. This value should be equal to 0. Based upon this one, we can assume the Gaussian, the surface area. That surface area we can call as a Gaussian surface. Gaussian surface. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సర్ఫేస్ ఏరియా అజ్యూమ్ చేసుకుని ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా పైన నాకు ఛార్జ్ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు గాస్ లా. ఆ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఏరియా పైన ఛార్జ్ ఎంత ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ డెన్సిటీ ఎంత ఉందో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ surface area, on that particular surface area we should find what is the electric flux density or electric field or force, whatever according to Gauss law. That should be we can mention. ఎందుకంటే Gauss law mention చేయకపోతే ఏమవుతుంది, continuous charge distribution find out చేయాల్సి by using the continuous charge distributions apply చేయాల్సి. Gauss law mention చేసినాం కాబట్టి కంపల్సరీ we should apply. We should assume one Gaussian surface. Along that surface area, what is the electric flux density we should find. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ అప్లికేషన్స్ 4 అప్లికేషన్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందు కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్న అప్లికేషన్స్ ఏం తీసుకున్నాం, లైన్ చార్జ్, సర్ఫేస్ చార్జ్, వాల్యూమ్ చార్జ్. హియర్ గాస్ లా అప్లికేషన్స్ లో కూడా we can take the these lines are surface charge or volume charge.
one extra is that is a point charge we have to take. Point charge we have to take. Now this point charge, we can assume this point charge for this Gauss law application to this point charge. We can assume one point at the distance r, at the distance r. This point is there. Along this point, we can assume one Gaussian surface. We can assume Gaussian surface. Gaussian surface radius should be the 0 to origin నుంచి తీసుకుంటాం కాబట్టి here we can assume one point P, and the point charge is there at P, and that with respect to distance R, distance R వచ్చింది అంటే radius R వచ్చింది అంటే we can assume that uh, uh, coordinate system should be the spherical coordinate system. Spherical coordinate system. Now, ఈ spherical coordinate system సర్ఫేస్ ఏరియా మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాలో పి అనే పాయింట్ ఉంది. ఈ పి అనే పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఇస్ ద డెన్సిటీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెన్సిటీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్జిన్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్, నేను ఆర్జిన్ దగ్గర పాయింట్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. హియర్ వీ కెన్ పాయింట్ చార్జ్ కాబట్టి దిస్ పాయింట్ చార్జ్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ద ఆర్జిన్, we can assume the point charge at the origin. Now we can find the flux density at point P. At point P అన్నాం కాబట్టి ఈ P అనే పాయింట్ సర్ఫేస్ ఏరియా పైన ఉంది అని అజ్యూమ్ చేసుకుని దాని చుట్టూ నేను ఒక గాజియన్ సర్ఫేస్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు డి వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుంది, దట్ డి వాల్యూ షుడ్ బి ద నాట్ ఏ వెక్టార్ వాల్యూ, అట్ ఇస్ ఏ స్కేలార్ వాల్యూ, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ along the point P. Point P. Now, based upon that Gauss law, Q equal to integral d dot ds, integral d dot ds, and d value కూడా నేను ఏ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, ఆర్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి dr into ar. అంటే ఇప్పుడు నేను సర్ఫేస్ ఏరియా కూడా ఏ డైరెక్షన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆర్ డైరెక్షన్ లో సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Now, in spherical coordinate system, what is the surface area in r direction? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది, ఇది మీరు చెప్పాలి నాకు. వాట్ ఇస్ ద డిఎస్ వాల్యూ అలాంగ్ ద ఆర్ డైరెక్షన్ ఇన్ spherical coordinate system? Anyone can tell me. Anyone can tell me and apply the integrations also. R direction లో సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా we have r square sin theta into d theta d phi, d theta d phi. కాబట్టి d theta d phi లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. d theta d లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే you can get 4 pi r square. లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా కూడా మనం స్పెరికల్ వన్ స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఏరియా షుడ్ బి ద 4 pi r square. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే Q ఈక్వల్ టు dr 4 pi r square. నాకు ఏ వాల్యూ కావాలి, dr వాల్యూ కావాలి కాబట్టి చేస్తాం Q by 4 pi r square ar bar. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి పాయింట్ చార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు డి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పాను. E ఈక్వల్ టు Q by 4 pi epsilon naught r square. ఇఫ్ పాయింట్ చార్జ్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ షుడ్ బి ద Q by 4 pi r square into ar bar. ar bar, ar bar, and ds వాల్యూ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ. ds value should be 4 pi r square. The d value should be the Q by 4 pi r square ar bar. Next, tomorrow we will discuss infinite line charge and surface charge and volume charge. Okay. Up to now, any doubts are there? Electric flux density gani, Gauss law, and this first application, point charge. Yes? Any doubts? No? I'm see a screenshot తీసారమ్మా? స్క్రీన్ షాట్ తీసారా?